Stel dir vor. Du Pfeffnis dich ihr gegenüber, teils etwas verletzliches, etwas das dir wichtig ist. Du spürst, wie die Verbindung tiefer wird. Du denkst, dies ist der Moment, wo sich alles verschiebt, wo sie den echten dich sieht an die Juken herbringt. Und dann bemerkst du eine subtle Verschiebung in ihrer Energie. Ein kaum Wahrnehmbarwürderung in der Art, wie sie dich ansieht, ein Distanz, die vorher nicht da war. Du kamst nur, und irgendwie hast du Boden verloren. Was war, wenn ich dir sage, das jedes Mal, wenn du emotional herkommst, ein unsichtbarer Bewertungsprozess in ihrem Inneren aktiviert wird? Was war, wenn ich dir sage, dass sie nicht bewusst entschieden sich zu chosen, sondern dass ihr biologisches System automatisch scannt? Misst dienen wird neu kalibriert, basierend auf Signalen von denen du nicht einmal weißt, dass du sie sendest? Und was war, wenn ich dir sage, das dieses System dieser automatisch Scanning-Prozess der Grund ist, warum du immer zu verlieren scheinst, wenn du herkommst, egal wie aufrichtig, wie vorsichtig, wie richtig dein Ansatz sich anfühlt? Das passiert, gerade jetzt in Beziehungen überall. Männer kommen näher, denken sie bauen Verbindung auf und lassen unbewusst ein Bewertungssystem aus, das sie von hohem Wert zu niedrigem Wert in Excite kategorisiert. Sie weiß nicht, dass sie es tut. Du weißt nicht, dass es passiert. Und da bestimmt es alles. Beverage die 5 unsichtbaren Gefühle in so dein System jedes Mal durchlauf, wenn du herkommst. Schreib jetzt einen Kommentar, wenn du das Gefühl hast emotional hergekommen und irgendwie Boden verloren. Ich muss wissen, wie universal dieses Muster ist. Jetzt passt genau auf. Denn hüt sie dir genau, was sie fühlt jedes Mal, wenn du herkommst. Die unsichtbaren Gefühle dein System durchläuft. Und warum dieser automatische Prozess dich immer in Aktiv bringt selbst, wenn du alles richtig machst. Ich habe dieses Muster über Jahrtausenden in jeder Kultur und jeder Ära beobachtet. Die spezifischen Ausser ändern sich mit Zeit und Gesellschaft, aber der zugrundliegende Mechanismus bleibt identisch. Ihr Gehirn hat ein automatisches Scanning-System, das darauf ausgelegt ist, deinen Status, dein Stärke, dein genetische Fitness jedes einzelmal zu beurteilen, wenn du mehr von dir preisgibst. Und emotional aktiviert, dieses System mit Tiger aus fast als in der. Was ich gleich in so ein Wort sich unangenehm anfühlen, aber das Verstehen dieses unsichtbaren Prozesses ist der einzige Weg auszuhören Boden zu verlieren jedes Mal, wenn du versuchst näher zu kommen. Aber hier ist, was du nicht siehst passieren. Das hat nichts damit zu tun, dass sie Oberfläche oder Berg nennen oder grausam ist, das ist. Biologie die unterhalb bewusster Wahrnehmung operiert. Sie weiß wirklich nicht, dass ihr System das tut und das. Match is giftgricher nicht weniger, weil sie nicht wollen kann is. Ausschalten und du kannst is nicht mit Logik oder Emotion ansprechen. Du kannst is nur verstehen und damit arbeiten oder weiter verlieren jedes Mal, wenn du versuchst näher zu kommen. Hier ist, was in ihrem Inneren passiert, in dem Moment, wo du beginnst dir emotional herzukommen. Gefühl Nummer 1. Verletzlichkeitsscan. In dem Moment, wo du dich öffnest, etwas Persönliches teilst, Emotionen zeigst, fragt das System automatisch. Ist das Verletzlichkeit oder Schwach? Du denkst, du seist tief, aber ihr biologisches System scannt nach der Unterscheidung zwischen selbstbewusster Verletzlichkeit und bedürftiger Entbildung. Selbstbewusste Verletzlichkeit kommt von einem Ort der Stärke. Ein Mann sichergenig echt zu sein. Bedürftige Entbildung kommt von einem Ort der Bestätigung sucht. Ein Mann, der Adjustment braucht, sich gern zu fühlen. Und hier ist die brutale Wahrheit. Ihr System lies ist normalerweise als schwach. Nicht weil das, was du geteilt hast, falsch war, nicht weil du tatsächlich schwach bist, sondern weil der Kontext den herkommens ihr Abwehrmechanismen aktiviert. Ihr Verletzlichkeit kam aus Beruflust, nicht aus Mangel. Und ihr System las diesen Unterschied jedes Mal. In dem Moment, wo du herkommst, scan ihr System, wie sehr du dies nicht brauchst.
Bugix du dich aus zu while dien Leben so vol und reichlich ist das Thielen sich natürlich anfühlt? Oder Bugix du dich aus zu while sie primorn Kel deiner emotional erfüllen Jordan ist, deiner Bestteigung, dien Selbstworkfluss? Ihr System kann diesen Unterschied mit erkennen genau wiki erkennen. Nicht durch das was du sagst, sondern durch Mikrosignal, die du nicht kontrollierst. Wie verfügbar bist du? Wie oft initierst du Tiefgespräch? Wie sehr scheinst du Reaction, Bestteigen, Erweiterung zu brauchen? Wenn das System erkennt, dass du dein Hey mehr brauchst als sie senkt, ist automatisch deinen Work denn in evolutionären Begriffen, während Männer die ein bestimmt Frau brauchten, Männer ohne Optionen, Männer die keine Alternativen ansehen können, Männer deren genetischer Work fragwürdig war. Ihr Biologie kümmert sich nicht darum, dass du emotional Gessen unkommunikativ bist. Ihr Biologie lies bedürftig als genetisch Minderwertigkeit. Und hier ist was diese Mechanismen so verhermatcht. Je mehr du wirklich sie kommst, desto mehr seid dem Worten natürlich Anzeichen von Bedürftigkeit. Du willst mit hier reden, immer Thielen, nah sein als vernünftig, als Gessen, als menschlich. Aber Scanning System beurteilt keine Vernünftigkeit, es beurteilt Signal. Und die Signal sagen, brauchst mich mehr als ich in, was automatisch ein Wort nu berden, noch unten auslässt. Du wirst davor besser, dass du dich kümmerst, und keiner von Yuka realisiert es Buas. Hier ist die Folge die gut Männer zerstört. Gefühl Nummer 3, Ramen Scan. Jedes Mal, wenn du kommst, beurteilt das System, wo den Rahmen der Interaktion setzt. Forst du den emotionalen Raum oder folgst du ihrer Foren? Bist du durchschnittlich der Welt verletzlich zu sein, oder antwortest du auf der Rungen, ihr Fragen, ihr emotionalen Forderungen? Dies Unterscheidung zählt mehr als du realisierst. Wenn du kommst nach den Bedingungen, zu deinem Timing, auf den Wies lies ihr System is als stark. Wenn du kommst, weil sie is aus dir herausgezogen hat, weil du nicht anders konntest, weil du thielen musstest lies ihr System is als schwach. Ich habe diese Dynamik in jeder Zivilisation beobachtet. Die Männer, die langfristigen Begehren aufrechterhielten, waren immer diejenigen, die den Rahmen selbst in intimate kontrollieren. Sie wollten verletzlich zu sein. Sie entschieden sich zu öffnen. Sie forderten selbst in emotionalen Hey. Die Männer, die Begehren verloren, waren diejenigen, die als in dem Moment auskutteten, wo sie Interesse siegt. Die sich nicht zurückhalten konnten, die ihrer emotionalen Foren folgten. Gleichsniveau des Teilens, entscheidendes Ergebnis, weil ihr System nicht beurteilt was geteilt worden, sondern war kontrolliert, wann wie es geteilt wurde. Und hier ist die Falle in die meisten modernen Männer tappen. Der wurde beigebracht, dass emotionale Verfügbarkeit bedeutet bereit zu sein zu teilen wann. Immer sie sich verbinden will, dass ein guter Partner zu sein, bedeutet sofort auf ihr emotionale Bedürfnis zu reagieren. Also, wenn sie fragt, wie du dich fühlst, sagst du easier. Wenn sie über die Beziehung reden will, engagest du dich. Wenn sie nach Verletzlichkeit sucht, öffnest du dich. All das scheint richtig, scheint gessen. Scheint das zu sein, was du tun solltest. Aber biologisches System lies all das als Folgen ihres Rahmens, was niedrigeren Status signalisiert, was Anziehung reduziert. Du tust genau das, was dir gesagt wurde zu tun, und es ist genau das, wofür das System dich bestraft. In dem Moment, wo du emotional kommst, scannt das System den Energiesignatur. Nicht die Energie, die du zu projizieren versuchst, sondern die Energie, die du tatsächlich trägst. Gehst du dich aus einem Zustand von Überfluss oder Mangel? Teilst du weil dem Becker überlief oder weil du versuchst in durch sie zu füllen? Wenn du aus Überfluss kommst, wenn dein Leben wahr ist, wenn du zweck jenseits wohnen hast. Wenn emotional Verbindung etwas ist, dass du aus Beschuss anbietest, anstatt zu suchen,
ein Lehr zu vollen Leis. System is aus hohen Wort. Du bist nicht nah, weil du is sein musst. Du bist nah, weil du is willst. Dies Unterscheidung ist els. Aber wenn du aus Mengeln herkommst, wenn sie zu den primären emotionalen Ventil Jordan, ist wenn du best Teiging brauchst. Ich habe Männer über 1000 von Jahren denselben Fehler machen sehen. Sie warten bis sie verzweifelt emotional Verbindung brauchen, bis der Druck sich aufbaut, bis sie es nicht mehr zurückhalten können, und dann versuchen sie herzukommen. System lies is, bever sie ein Wort sagen. Und von diesem Moment wird alles, was sie sagen, durch ein niedriger Wort links gefiltert. Dieselben Wort aus unterschiedlichen Energiezuständen werden komplett entscheidendes Ergebnis produzieren. Aber sie bekommen nie dies Chance, weil der Energiezustand gesetzt war, bever sie ihren Mann vermieten. Hier ist der Teil, den die meisten Dating-Ratschluts gefgrit falsch bekommen. Gefühl Nummer 5. Investitionsbeurteilung. Jedes Mal, wenn du herkommst, berechnet das System automatisch, wo mehr in die emotionale Verbindung investiert. Wenn das System erking, dass du härter arbeitest, als sie in He kategorisiert, ist dich automatisch als niedrigeren Wert. Weil hochwertige Männer nicht härter arbeiten als Frauen in Verbindung. Frauen arbeiten darin, sich immer hochwertigen Manieren zu verbinden. Das ist das große Paradox in moderner Beziehungsrätsel. Der wird gesagt, emotional verfügbar zu sein, zu kommunizieren, in der Beziehung zu arbeiten, in intimate zu investieren, also tust du es. Du initiierst verletzlich Gespräch, du checkst emotional ein. Du versuchst näher aufrechtzuerhalten, jedes einzeln. Mal wenn du das tust, ohne dass sie es sowas tut, ohne dass sie mindestens genauso hart arbeitet, registriert das System es als Investitionsungleichgewicht. Ein Investitionsungleichgewicht signalisiert Wertungleichgewicht. Ein Wertungleichgewicht tät Anziehung. Du folgst dem Ratschlag perfekt, und der Ratschlag zerstört den Beziehung. Ich habe Zivilisation gissen die das verstanden. Kulturen wo Manieren beigebracht wurde, Frauen emotional verfolgen zu lassen. Wo männliche Energie bedeutet empfänglich zu sein, eben nicht zu initiieren. Wo Status aufrechterhalten wurden, in dem Mann sie für intimate Arbeiten ließ, anstatt sie frei anzubieten. Diese Kulturen erhielten langfristiges Begehren in Beziehungen. Moderne Kultur hat das umgekehrt, hat Manieren gesagt, emotional Verbindung zu verfolgen, die emotional verfügbaren zu sein, Verletzlichkeit zu initiieren, und moderne Beziehungen kalibrieren immer beispiellichen Raten. Die Korrelation ist nicht zufällig. Jetzt hier ist, warum du immer verlierst, wenn du näher kommst selbst, wenn du alles richtig machst. Ihr Scanning-System operiert automatisch, du kannst es nicht immer absichten, oder Erklärungen übersuchen. Du kannst der aufrichtiges, gesundes, emotional intelligentes Mann sein spielt keine Rolle. Ihr System beurteilt den Absichten nicht. Es beurteilt Signal. Und die Signal den herkommens, verfolgen, brauchen, offenbaren. Investieren sind als Signal, die evolutionäre System zeigt. Hunderttausenden von Jahren programmiert wurde als niedrigeren genetischen Wert zu lassen. Du verlierst nicht, weil du etwas falsch machst. Du spielst einfach ein Spiel, wo die Regeln unsichtbar sind, wo das Punktsystem unterhalb bewusster Wahrnehmung operiert, und wo der bloß Eckheit de Versig zu gewinnen als Beweis interpretiert wird, dass du versagst. Es ist wie zu versuchen, zu beweisen, dass du selbstbewusst bist, indem du ständig sagst, ich bin selbstbewusst. Je mehr du versagst, es zu demonstrieren, desto mehr beweist du das Gegenteil. Nachher funktioniert genauso. Je härter du versuchst intimate zu schaffen, desto mehr leist das System es als Beweis, dass du intimate brauchst. Was bedeutet du hast sie nicht anderswo?
was bedeutet du bist niedriger Wert, aber higher ist der Twist, denn die meisten Männer nie verstehen. Sie wollt das nicht. Ihr Biologie tut ease. En ihr Biologie kümmert sich nicht Fairness. Das ist nicht ihr Schuld. Das geht nicht einmal wirklich sie. Das ist ein evolutionärer Bestand, die eine entscheidende Funktion über 100.000 von Jahren erfüllt. Frauen, die automatisch den wahren Status von Manieren erkennen, konnten die über oberflächlichen Präsenzen hinaus zu Grundlegenden realit lesen konnten, die identifizieren konnten, welch Männer tatsächlich genetischen Wert hatten, versus welch Männer nur hartversichten. Dies Frauen gaben erfolgreicher Gene weiter. En hier ist die Dunkels Wahrheit. Je besserer man du bist, desto mehr bestraft dich dieses System, denn wirklich gut Männer kommen sich tatsächlich. Verbindung schätzen tatsächlich intimate, was bedeutet sie zeigen all die Signal, die System als bedürftige lies. Sie kommen nur in Horn, is bekämmes. Sie brauchen is nie, sie sind immer bereit wegsuchen. En ihr System lies das als hohen Wert. Also below ihr Biologie die Männer die sich am wenigsten kümmern, bestraft die Männer. Die sich am meisten kümmern nicht, weil sie dieses Ergebnis will sondern, weil ihr automatisches Scanning-System nicht den Unterschied zwischen Befluss und Gleichgültigkeit erkennen kann. Erstens, Teil das in mijn manier, die immer wieder boden verlieren jedes Mal, wenn sie Versiken herzu kommen. Sie müssen verstehen, das ist kein Persönlichkeitsversigen, es ist biologischer Mechanismus. Sie sind nicht kaputt, sie lassen nur ein evolutionäres System aus, von dem sie nicht wussten, dass es existiert. Zweitens, versteht das Nerkemen aus echtem Befluss kommen muss nicht aus Bedürftigkeit. Du kannst das nicht faken, ihr System ist zu gut im Erkennen. Du musst tatsächlich ein Leben aufbauen, das so wahr ist, dass emotionale Verbindung, mit ihr ein Überlauf ist keine notwendige. Und das bedeutet Zweck, Mission, ander Beziehungen, ander Quellen der Erfüllung, nicht aus Taktik, sondern aus Realit. Drittens, kontrollier den Rahmen von Intimate. Sei derjenige der entscheidet, wann herzukommen, nicht derjenige darauf ihr Anfragen noch schnell reagiert. Das bedeutet nicht kalt oder zurückhaltend zu sein. Es bedeutet selective zu sein, intentional, zu haben Verletzlichkeit der Verbindung dein, anstatt auszuschütten, wann immer sie fragt. Ihr System respektiert Grenzen Verletzlichkeit mehr als die Verletzlichkeit selbst. Viertens, beobacht das Investitionsverhältnis sorgfältig. Wenn du dich dabei erlaubst, emotional tief mehr zu initiieren als sie schaffen zurück nicht aus Manipulation, sondern aus Rekalibrieren. Wenn du immer derjenige bist, der Versig nahe zu kommen, signalisierst du niedrigen Wert egal wie perfekt du es ausführst. Fünftens, versteh das ne mit des Stands ausgeglichen werden muss. Wenn du immer verfügbar, immer offen, immer bereit bist zu verbinden, wirst du vorhersehbar. Vorhersehbarkeit tät das Interesse des Scanning-Systems, weil es signalisiert, dass du nirgend du anders sein musst. Nichts anderes im Laufen hast, keine anderen Optionen. Die Männer, die langfristig Anziehung aufrechterhalten, sind immer leicht unerreichbar, haben immer etwas am Laufen, haben immer ein Leben jenseits von ihr. Nicht weil sie Spiel spielen, sondern weil sie es tatsächlich tun. Hier ist die unbequeme Wahrheit, die ich gelernt habe, in dem ich die Menschheit über Jahrtausende beobachtet habe. Du kannst das Spiel nicht mit traditionellen Regeln gewinnen. Nicht weil du niedriger Wert bist, sondern
while die Signal von Verfolgen bedürftige Verletzlichkeit uninvestition. Signal sind die System durch Evolution trainiert, wurde aus genetisch Minderwertigkeit zu lassen. Die einzigen Männer, die Anziehung aufrechterhalten, wenn sie herkommen, sind Männer, die nicht brauchen. Die sie aus Berufslust anbieten. Das ist keine Manipulation. Das ist Verstehen, wie ihr biologisches System tatsächlich funktioniert, damit zu arbeiten anstatt dagegen. Du kannst gegen die Ungerechtigkeit dieses Systems wüten, oder du kannst es verstehen und dich anpassen. Die Wahl bestimmt, ob du weiterboten willst jedes Mal, wenn du versuchst zu kommen, oder ob du endlich verstehst, warum nie immer ein Fall war. Was sie fühlt jedes Mal, wenn du kommst, ist nicht das, was du hoffst, dass sie fühlt. Sie denkt nicht so offen an emotional guessing. Ihr automatisches Scanning-System fragt, brauchst du das? Verfolgt mich? Investiert mehr als ich? Ist sein Energie reich oder knapp? Fordert das oder folgt mir? Basierend auf den Antworten dieses System erken, nicht was du sagst, sondern was du signalisierst, kategorisiert sie dienen Wort normalerweise nachjunten, normalerweise permanent, und sie weiß nicht einmal bewusst, dass sie es tut. Das Problem bist nicht du. Das Problem ist, dass du versuchst intimate Methoden auszubauen, die ihr evolutionäres System aus schwache Signal interpretiert. Du bist aufrichtig verletzlich investiert verfügbar, als gut Dinge in einer rationalen, aber das System ist nicht rational, es ist automatisch und nadenlos effizient darin. Männer zu erkennen, die Verbindung brauchen versus Männer, die sie wollen und es bestraft das Bedürfnis jedes einzelmal. Die Männer, die das verstanden, aber jeder, die ich beobachtet habe, erhielten Begehren aufrecht, indem sie nie brauchten, indem sie selective anboten, indem sie intimate verfolgen liegen, wenn sie knapp aus Reichweite blieben. Nicht als Strategie, sondern als natürliches Ergebnis, davon ein Leben zu haben, das so wahr ist, sich eine Frau zu zentrieren. Das ist die Wahrheit, aber die dir niemand sagt. Nehmen elges ihr Scanning-System aus. Ihr Scanning-System beurteilt Signal nicht absichten. Die Signal den herkommen sind die Signal von Bedürftigkeit. Bedürftigkeit ist der ultimative Anziehungskiller. Dir wurde beigebracht, näher zu kommen, Verbindung auszubauen. Aber jedes Mal, wenn du es auf die Weise tust, wie dir beigebracht, wurde elges du einen biologischen Bewertungsprozess aus der dich als weniger begrenzenswert kategorisiert. Nicht weil du weniger begrenzenswert bist, sondern weil du die Signal zeigst, die ihr System programmiert wurde so zu lassen. Das ist warum du immer verlierst, wenn du herkommst. Das Spiel ist auf biologischer Ebene manipuliert. Die Frage ist, jetzt wo du die Regeln kennst, kannst du anders spielen? Ich werde beobachten.